සෞඛ්‍ය සේවයන් සැපීම තුලදී විශේෂයෙන්ම රෝහල් පද්ධතිය සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය තුල කසල නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය ජනනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කසල නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට දක්වන්න පුළුවන්. සමහර කසල වර්ග උපද්‍රවකාරී නොවන අතර තවත් සමහර කසල විශේෂයෙන්ම උපද්‍රවකාරී ගණයට අයත් වෙනවා. එතකොට මේ උපද්‍රවකාරී මෙන්ම උපද්‍රවකාරී නොවන කසල හරියාකාරව කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම හරියට අපද්‍රව්‍ය රෝහල් වලින් ජනනය වන සහ සෞඛ්‍ය සේවා අනිකුත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල මගින් ජනනය කරන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය නොකිරීම නිසා විශාල අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නා කරුණක්. වාතය දූෂණය වීම, පස දූෂණය වීම, ජලය දූෂණය වීම, ඒත් එක්කම මෙමගින් විශේෂයෙන්ම රෝහල් තුල සිටින සහ අනිකුත් රෝගී සත්කාර සේවාවන් සහ සෞඛ්‍ය සේවාවන් පතාගෙන එන සියලුම රෝගීන්ට මෙමගින් හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒවා බලා ගන්න එන අමුත්තන්ට, ඒත් එක්කම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ වටේ පිටේ ජීවත් වෙන ජනතාවටත් මේ වාගෙන් අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙම අහිතකර බලපෑම් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ දැනට සිටින පරම්පරාවල් වලට නෙමෙයි, ඊටත් එහායින් ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ඉදිරි පරම්පරාවල් වලට බොහෝ සෙයින් අහිතකර සෞඛ්‍ය බලපෑම් ඇතිකරන අපද්‍රව්‍ය විශේෂයෙන්ම රෝහල් වල ජනනය වෙන අපද්‍රව්‍ය නිසියාකාරව කළමනාකරණය නොකිරීම හේතු වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නා කාරණයක්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල අපි පවත්වාගෙන යන්නේ රෝගී වෙච්ච අය නිරෝගී කිරීමට මිස නැවතත් ඒ රෝහල් වල කටයුතු නිසා ජනතාවක් රෝගී කරලා ආපහු ප්‍රතිකාර කරන්න නෙමෙයි. ඒක හින්දා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන වලට වගකීමක් තියෙනවා රෝගී සත්කාර සේවාව නිසා ජනනය වන්නා වූ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය හරියට කළමනාකරණය කරන්න. ඒත් එක්කම මේහා බැඳිච්ච නෛතික අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පරිසර නීතිය අනුව රෝහල් වල සහ රෝගී සත්කාර සේවා නිසා ජනනය වන්නා වූ කසල නිසි වේද වලට කළමනාකරණය කිරීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පරිසර නීතිය අනුව රෝගී සත්කාර සේවාවන් සපයන රෝහල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බලපත්‍ර ලබා ගැනීමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම තුළින් එම ආයතනවල ජනනය වන කසල හරියාකාරව කළමනාකරණයක් සිද්ධ වෙන බවට වග බලා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාරිසරික බලපත්‍රයක් තියෙනවා environmental protection license නැත්නම් පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය කියලා. මේ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සෑම ප්‍රාදේශීය රෝහල් සිට ඊට උඩ තියෙන හැම රෝහලක්ම මෙම පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය අවුරුද්දක් පතා ලබා ගැනීම නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ කිරීමක් කළ යුතුයි. ඒත් එක්කම ජාතික රෝහල් වල ඉඳලා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල දක්වා සියලුම ආකාරයේ රෝගී සත්කාර සේවාවන් සපයන ආයතන ඔවුන් එම කාර්ය සිදු කිරීමේදී ආසාදිත අපද්‍රව්‍ය සහ තියුණු අපද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය නිපදවන නිසා ඒගොල්ලන් ලයිසන්ස් එකක් නැත්නම් schedule based management license නැත්නම් උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ලයිසන්ස් එක ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ කාරණා සලකලා බලනකොට ප්‍රාදේශීය රෝහල් සහ ඊට උඩ තියෙන සියලුම මට්ටමේ රෝහල්
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් සහ scheduled waste management license නැත්නම් උපද්‍රවකාරී කසල ජනනය කිරීම නිසා ලබාගත යුතු බලපත්‍ර SWML එක ලබා ගැනීම සිද්ධ විය යුතුයි. මේවා අවුරුද්දක් ගානේ ලබා ගැනීම සහ එය වළංගු බලපත්‍ර අවුරුද්දක් ගානේ මේ වළංගුභාවය තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රාථමික සත්කාර ආයතන සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ආයතන සෑම අවුරුද්දක් පතාම SWML නැත්නම් උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය ජනනය වීම නිසා ඒවා කළමනාකරණයට හරියාකාරව ලබාගත යුතු බලපත්‍රය වෙන SWML එක ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ආයතන තමන්ට ඒ මේ කසල ජනනය වීම නිසා ඇතිවන්නා වූ හානිය අවම කිරීමටත් ඒත් එක්කම පරිසර නීතියට ගරු කරලා ඒවට අනුගත වීම සඳහා ඒ අදාළ ආයතනවලට අවශ්‍ය වෙන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා ආයතන රෝහල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල ඒත් එක්කම පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරුන් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරුන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා ඒ සෑම ආයතනයක්ම નિયમિત පරිදි තමන්ට අදාළ පාරිසරික බලපත්‍ර ලබා ගන්නා ලෙස අපි මෙහිදී නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ වීඩියෝ මගින් ඔබට මෙම බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම සඳහා ඒ අයදුම්පත් පුරවා ගන්න ආකාරය සහ ඒවා ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් බොහොම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. In this video, we would like to brief you how to fill the EPL application form for your health institution. The application form can be downloaded from the Central Environmental Authority website. Here in the application, in the first section, you have to provide basic information of your health institution. Name of the hospital should be written under the name of the industry. In the type of the industry, underline the other and mention as health. Name of the applicant is the medical officer in charge or the administrator. Director, MS, MOIC or MOH. Postal address and the telephone number of the health institution should be mentioned accurately, which is needed for CEA to contact you during the procedure. Then under the general description of the industry, 1.1, nature of the industry. It should be mentioned as health institution. In 1.2, we have to provide clear GPS map with the route and a clear landmarks, which can be attached as an annexure. Under 1.3, nature of the local authority should be mentioned. For example, Pradeshiya Sabha or Municipal Council. Answer for the 1.4 is the site within an approval industrial zone is no. 1.5, amount of capital investment is not applicable for health institution, so mention as government institution there. For 1.6, date of commencement of the operation, only the year of the commencement of the institution is sufficient. For 1.7, number of shifts per day. For hospitals, the 3 shifts can be mentioned there with the time period. For MOHs, the duration of opening, for example, 8 am to 6 pm. In question number 1.8, number of workers in each shift. Roughly, we can mention separate categories, how many workers work in each category. For 1.7 and 1.8, you can attach a separate table as an annexure. Question number 1.9, a list of permits obtained from the local or state authorities permitting the establishment and operation of the industry, which is not applicable for health institutions, so mention as not applicable. For question 1.10,
Land use of the area within 5 kilometers radius. Here we have to describe the surrounding area with rough estimation of population affected, reside in detail. For 1.11, similar to 1.10, we have to describe the existing industries, institutions and agricultural lands within 2 kilometer radius. For 1.10 and 1.11, we can attach as an annexure. Under 1.12, the land availability for the treatment plant. This is very important section. We have to provide details of bare land or the space availability within the institution for future utilization for treatment plant establishment if needed. So please mention the land availability clearly in this section. Section 2 is not applicable to health institutions, but question 2.3.3, the chemicals used should be filled. Here the pharmaceuticals, laboratory reagents and theatre reagents, chemicals should be mentioned with quantity needed per day as an average. Under purpose for which it is used, we can mention as for patient care. Then for 2.3.4, precautionary measures adopted in the transport and handling of any hazardous, toxic, inflammable or explosive material, we have to mention the waste management precautions for separate waste categories. For example, clinical waste, color coding, waste warning signs, access restricted rooms, distance maintained from public, like those things can attach as an annexure. 2.3.5 also should be described as storage facility available for hazardous waste in the institution. Whether separate room is available, whether store in bags or bins, lockable rooms, warning signals on doors and restricted entrance should be clearly mentioned in this section. 2.3.6, adequate firefighting equipment if available or not. Under section 3.1, water requirement. For health institution, we have to fill the water requirement for washing and domestic use roughly using the water meter reading. Take an average value consumption as cubic millimeter per day. 3.2, source of water, whether public supply or well. 3.3, total daily discharge. Here we have to provide rough values for domestic wastewater and hazardous wastewater separately. 3.4, method of discharge. This also should describe separately for domestic and hazardous wastewater, whether connected to an open or closed drain or to a separate septic tank or pit, whether collected by local government, whether treatment facility available within the institution. 3.5, final point of discharge of wastewater. For example, if you use a drain, we have to describe to where it is drained. If it is difficult to trace the track, just briefly describe the draining pathway. For 3.6, what other toxic substances are described? We can mention as may contaminate with blood and body fluids. For 3.7, if there is a treatment plant for wastewater, we can describe under this section. Under section number 4, in 4.1, we have to categorize waste under general municipal waste, infectious waste, pathological waste, sharps, chemical waste, and if available, cytotoxic and radioactive waste. 4.2, total quantity of solid waste. We have to provide rough estimations of solid waste as kilograms per day under each of the above categories separately. 4.3, method of dispersal of solid waste. Describe for each category separately. For example, general waste, hand over to the municipal council, infectious waste, incineration, or hand over to the Sicily Hanaru. Section 5, the atmospheric emission section. This is considered only for the institutions which has incinerators. Section 7, also for institutions which has generators.
There we have to describe what precautions we have taken to minimize sound generation under section 7.2. Whether we have soundproof rooms or located in distant place from the public and workers. Under energy requirement, total energy consumption can be taken from the electricity bill, average from past few bills, and can mention under public supply. Then under 8.2, details of the machinery used is not relevant for the health institution. 8.3, types of fuel used. Here we have to mention the generators and the fuel used as diesel. Can mention that if it is used only during power cuts under details here in this section. Recycling and reuse is not applicable for most of the health institutions. The expansion of the industry section also not applicable for health institutions. After filling the application thoroughly, we have to get it signed by the director or the MS or the MOIC. With the official seal should be forwarded to the Central Environmental Authority. You have to forward your Dali-field application together with the following documents: the copy of the survey plan and the copy of the deed. If you need further clarifications, please feel free to contact ENOH section of the Provincial Director of Health Services, Western Province. In this video, we would like to brief you how to fill the SWML application for your health institution. The application can be downloaded from the Central Environmental Authority website. In the first section of the application, name of the hospital, address, telephone number and local authority should be mentioned clearly. Name of the officer to be contacted in an emergency should be the medical officer in charge of the waste handling or the administrator of the hospital. His contact details should be provided clearly. Under question number 9, for health institution, you have to tick the generation and storage. And if the hospital themselves do the transport of the hazardous waste, you have to tick the collection. And only for the hospitals who have an incinerator, you have to tick the disposal. Then tick in front of the permit for multiple operations, as every institution needs authorization for generation and storage. Then for question number 10, name the director, MS or MOH with the contact details in the section 11. In section 12, if you are applying for the first time, mention as first application. If for renewal, mention the previous license number and the date. For the question number 13, qualifications to engage in the activity covered by permit, it is not applicable for the health institution, so mention as not applicable. For section 14, insurance detail also not applicable. Section 15, arrangements for security and emergency procedure. We have to describe the emergency response plan here in detail. We can attach it as an annexure. Should describe the security locations, emergency alarm systems, emergency exits, and trainings given to workers. Under question 16, information on accidents as a result of the management of waste. Mention as no recorded incidents due to waste. Section 17, health and safety measures adopted for the workers and public. Need to describe in detail, so you can attach a separate table as an annexure here. For workers, whether they are given any trainings, what are the PPEs used, color codings, and separate, whether they have separate trolleys for waste transport, those things. And in public section, whether warning signs are available, whether there are entrance restricted doors, and establishment of separate storerooms with distance to the patient area, those details should be mentioned clearly in detail. On this question number 18, we have to describe only for the solid waste. Need to describe housekeeping, storeroom maintenance, protective measures taken to prevent access for animals. Then
Then attach a map with description of the surroundings. Question number 19. Waste categories identified as per the Schedule 8. Here we have to describe under infectious waste, pathological waste, sharps, chemicals, pharmaceuticals, cytotoxic waste, radioactive waste, and general waste. Then for question number 20, quantity and quality of waste handle, we have to provide rough estimation of each of the above waste categories generated in your health institution separately in kilograms per day. In question number 21, details of the operation systems for carrying out the activities. Here we have to detail the activities carried out in the institution which generate separate categories of waste. For example, laboratory functions which generate sputum, swabs and cultures, those things. And theater functions which generate blood and body parts, those things. And labor room which generate placenta. So these things should be listed carefully with very good details. In question number 22, if application is for the establishment of a disposal site, location, description and other details. This section is not only relevant for the hospitals which has incinerators. If you have an incinerator, you have to describe it in this section. The section for collectors and the section transporters should be only filled by the institutions which handle waste by themselves, who do the transport by themselves. If not, you can mention the waste is handled by Sicily Hanaro or waste is transported by Ministry of Health. In section number 30, location and extent of the storage site, here we have to give a sketch of the storing site with clear description, whether collected in bags or bins, color coding system, availability of this space and distance to the public. Section number 31, type of packaging investigated for storing, whether there are tanks, separate concrete blocks or storing bins for available in the institution. Section 32, period of time waste will be stored. Here, how long waste is stored until transport should be given here. Section 33, information relating to recycling and recovery of the final disposal of the waste. Here should provide details of how waste is handled after collection, whether disposal is done by Sicily Hanaro or transport to another hospital for incineration. Section 34, what are the emergency measures adopted, including posting notices of waste into public, and what are the precautions taken to prevent accidents. Here we have to provide housekeeping details, whether we have displayed warning signs, maintain distance from the public, access restricted doors, color coding, separate carts for waste transport and color code. Section to be filled by recyclers and recoverers is not applicable for health institutions. To be filled by the disposer only relevant to the hospitals which has incinerators. Here, the description of the treatment process in section 41 should include emission protection measures taken. Dully filled application should be forwarded to Central Environment Authority with the following documents: with a copy of the deed, waste management plan, and the other annexures. If you need further clarifications, please feel free to contact Provincial Director of Health Services, Western Province.